Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat at sinamahan muli ninyo kami sa ating palatuntunan, ang ating tugon. Sumati nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Ito po si Benji Oliveros na mag-ati sa inyo ng mahalagang balita, puro-puro at pagsusuri hinggil sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ang programang ating tugon ay inihahatid sa inyo ng Ecumenical Bishops Forum at Philippine Ecumenical Peace Platform sa pakikipagtulungan sa Radyo Veritas Asia. Nagagalak po kami at muli tayong pinaunlakan ni Atty.Alex Lacson ng People's Choice Movement para sa ating talakayan ngayong araw. Magandang araw, Atty. Lacson. Magandang araw po. Salamat po at pinaunlakan niyo kami ulit. Salamat din po. Sige po. Una pong tanong, ano po ang tingin ninyo sa naganap na halalan at naging resulta nito? Pwede po natin tingnan yung eleksyon sa dalawang antas po. Una, sa mga nanalo at mga natalo. Lalo na po sa LGs or sa local elections. May mga nakakatuwa at interesting na mga victories po sa local elections. Lalo na po sa issue ng political dynasties. Sa yung mga estrada, sa halimbawa, marami sa kanila at hindi nanalo ang natalo. Si Mayor Erap, yung dating president sa Manila, talo siya. San Juan. Sa San Juan, talo din. Yung isang, yung isang ehersito pa doon sa Laguna, talo din for governor. No? Si Tugon, sa pagka-senador, natalo din. So, isa yun, sa mga estradas. Tapos si dating Vice President, si Jojo Binay, talo din siya doon sa Congress, no? sa Makati. Dito sa Pasig, yung Eusebio talo sa isang batang-batang kandidato. No? So, tapos I understand yung mga halusos, marami ding natalo sa kanila sa including yung isang notorious na mayor sa Tulapandan, si Mayor Manny Peña, talo din sa kalaban niya. Isang Villaperte, I think the patriarch, talo din doon sa Camsur, Camarines Sur. So may mga pagbabago in terms of political dynasties. Sa local yon. Pero sa national, especially sa Senado, doon talong-talong. Ibig sabihin, yung mga kandidato ng oposisyon walang pumasok. Tapos yung mga nanalo, yung mga sinuportahan at inundurso ng administrasyon. So yun yung unang antas. So siguro ang isang mensahe doon, siguro sa local level, yung ang good message doon is that kaya pa rin talunin pala yung mga political dynasties. Kung may tamang preparation lang, kayang talunin pa ang mga political dynasties. Hindi ganoon sila ka-solid. Pwede pang talunin ng taong bayan. Walang forever. Walang forever. Pangalawa, palagay ko, siguro dahil na rin, baka naintindihan na ng mga tao yung bad effects ng political dynasties. So baka that's another message na gustong sabihin sa akin. So yun. But sa pangalawang antas, kung susuriin natin ang eleksyon, yung pagtanggap ng taong bayan sa resulta ng eleksyon at yung credibility ng election mismo, yung pagkandak ng election, yun ang medyo madugong tingnan. Sa ngayon siguro masasabi natin na siguro baka most of the people right now have accepted the election results. Pero hindi ibig sabihin na walang dayaan. Hindi ibig sabihin na
tinatanggap nila na malinis ang eleksyon. Ang ibig sabihin lang nun para sa akin, dahil walang sufficient basis for them to complain, baka hindi masyadong lumabas yung dayaan, pero may dayaan. So dito pumapasok na yun yung, kasi most of the people after a while, kung wala ka talagang sufficient basis na magreklamo, yung tendency ng taong bayan, they will just move on. They would move on sa kung ano yung trabaho nila, sa kanya-kanyang buhay nila. But it does not mean na hindi nila kine-question yung election. So, ang tanong pa rin is, credible ba yung election na ito para sa akin? Ako ay convinced na may dayaan. Ang problema lang is, kailangan natin ng solid pieces of evidence that can really establish our claims or allegations of dayaan. But there are incidents na questionable. Una-una, yung almost 7 hours na almost blackout, no? Doon sa oras na yun, from 6:15 hanggang plus 1 o'clock in the morning, no? Yung pag-report ng transparency server doon sa Hope Pius, sa PPCRB na wala. Tapos, pero doon sa Compilec, sabi nila, ang mga data daw tuloy-tuloy lang. Ang tanong doon eh, bakit doon sa transparency server na wala ang connection? Yun pa naman dapat yung isa sa mga safeguards. Yun pa naman dapat yung pinaka-importanting safeguards na dapat natin tingnan. Kasi minamanmanan siya ng taong bayan. Diba? Tapos biglang yun yung nawala. No? And yun yung ang purpose niya. Yung transparency. At yun pa yung nawala. Kaya 7 hours. Pwede maraming mangyari dyan. Pwede pong maraming mangyari talaga sa 7 hours. No? So, tapos of course, ang explanation ng Comelec, tuloy-tuloy na daw yung pagdating ng mga election returns doon sa kanila. At may may mga tao naman daw na witnesses doon sa pagtanggap ng mga election returns na yun. Pero again, hindi natin alam kasi kung minsan pwedeng magpalitan eh. Alam mo yun, kung hindi mo talaga, halimbawa, kung walang tawag dito, yung electronic signature na tinatawag natin, no? From one precinct, for instance, tapos ipapadala mo sa destination niya. Tapos kung walang transparency server na monitor doon, pwedeng palitan. Diba? Yung source. Yung election returns itself, pwedeng nagkaroon ng switching. Tapos ang pinadala doon sa Comelec could have been already yung fake na. No? Kasi wala kang means of checking. Kasi wala kang means of checking. So anything could really happen during that period. So it is in this case siguro na kailangan yung role talaga ng watchdogs namin. At the very least, huwag muna tanggapin lang yung explanation, but we need to ask questions. Questions that can lead us to more questions that hopefully can lead us to the truth. So, but hindi muna natin isipin tanggapin na lang yung explanation, and because that could bury the truth. Pwedeng tabunan niya yung katotohanan na kung ng silence natin or our inaction. So yun, isa yun. Pangalawa, we all know that in 2016, yung VCM cards na nag-malfunction mga 200 lang. 188 to 200. This time around, umabot siya ng 600. Yung mga VCMs na nag-malfunction. I think that's one other area. In fact, doon sa amin, sa voting precinct namin, sa barangay namin, yung VCM namin nag-malfunction din. So, kinausap ko yung chairman. And sabi nila, nagpadala na sila ng message para palitan yung VCM. Meron silang replacement machine. Again, that's another sore point na pwede mo talagang pagdudahan. No? Kasi isang kakilala rin namin, iiwan na lang doon yung balot eh. Oo. Kasi hindi yung magpa-function yung VCM. Totoo, may mga voters sa amin na gano'n din ginawa.
na bumoto sila, pero iniwanan na lang nila yung yung ballots nila doon sa Comelec officials na nandoon. So yun, no? Another questionable area. And of course, there were reports na ito naman, mga individual reports, Facebook, lumalabas, sa Viber, may mga videos pa na alleging na binoto nila yung certain na candidate, pero ang lumabas, ibang kandidato, yung pangalan. So, but these are individual claims of different, and sana lang, if they can come forward and really file a complaint about it, para ma-establish natin yung irregularities dito sa elections natin. So that's another one. I think the fourth one is yung also video din na kumalat na in Lanao del Sur, merong pre-shading na nangyari. So, kung totoo yun, kung ma-establish yung authenticity ng video na yun, that's another big a part of the election that I think we should also look at. Kasi it really goes into the, again, integrity, credibility of the elections. In fact, kung titingnan mo yung pre-shading, sa senator level yun. Kung hindi senator level, nasa party list. Tingnan mo siya, no? Kasi nasa right side siya, nasa taas. So, kung tingnan mo sa list of senatorial candidates, sino ba yung, kasi kung nasa right side, nasa dulo, ibig sabihin, sino ba yung mga kandidato na ang last names nila nasa dulo alphabet na nag-pre-shading? Or kung sino man yung party list na nag-pre-shading, sino ba yung nasa bandang right doon? Doon yung nag-benefit ng pre-shading na yun. So, and we don't know kung yun ay nangyari lang ba sa isa or nangyari sa maraming precincts sa bansa. O even assuming na pinili nila doon sa mga precincts na walang masyadong mag-question or walang masyadong nag-monitor sa kanila, walang masyadong tumitingin sa kanila. But if it happened in several areas, it puts the integrity and credibility of the elections into issue. So, sa akin, ako rin may tanong ako doon sa yung pag-conduct ng elections. And at least dalawang tanong. Halimbawa doon. Kasi yung sa VCM, this is the hardware. Kapag bawat VCM, meron siyang CD card. Yung CD card, dito naka-program yung mga names of candidates. Kasi magkakaiba yung candidates, bawat bayan, bawat city, bawat probinsya. Nag-ibig sabihin, ibang CD cards ang ginagamit sa bawat probinsya. Kasi iba yung pangalan ng candidates. At ibang naka-program din sa CD cards ng iba't ibang cities kasi iba't iba yung mga kandidato doon. Okay. Ang question lang is, nung pre-program yung mga CD cards na yun for the different LGUs, sino ang nandoon? Nandoon pa ang mga representatives ng different political parties, ng different candidates, or at least yung watchdogs, to ensure na tama yung nilagay nila doon at hindi nila na pre-program yung results na lalabas. I think that's, for me, this one is very crucial. No? Kasi pwede talaga magkadayaan doon. No? Kasi kung if there is a small group of people who are doing that, so pwede pala sila lapitan at bilhin. Pwede silang ofera ng pera. So, pangalawa, siguro balik ang dapat siguro doon pa lang sa pagpasok, pag-program pala ng CD cards para pagpasok ng mga candidates ng pangalan ng candidates at para pag-program doon sa bawat CD card, bawat LGU, dapat nandoon yung representatives ng watchdogs and ng political parties. If not political parties, then the candidates, opposing candidates, to ensure the integrity of the content of the program. Pangalawa is yung the number of ballots per precinct. Because I received some reports that in some areas, in some precincts,
yung ballots nila sobra-sobra. More than the number of voters in their area. So, ma-excess sila. So, how does it happen na may excess na number of ballots doon sa precinct nila? Dapat tama lang, di ba? Closely monitored nga yung Kasi National Printing Kasi Office. pag may excess, ibig sabihin, pwede nilang palitan yung iba. Para exactly. Correct. Para pumasok yung kung na-appreciated nila yon, di ba? So, and dapat siguro ang pagtanggap ng ballots per precinct, ang nagre-receive dito, nandoon yung representatives ng watchdogs. And at the same time, maybe the representatives of different political parties, or at least yung representatives of the candidates in the different areas, para at least malaman talaga nila na okay, tama yung pag-turnover by COMELEC to the voting precinct ng ballots. Hindi kulang at hindi siya sobra. Di ba? So, but these are just some of the questions that I have in mind doon sa conduct ng elections. So yun, I guess that's my assessment of the last elections. We have some pockets of hopes because of the victories of some candidates against political dynasties in the local level. But in the Senate, in my opinion, where the biggest battle occurred for me, we lost. Sige, Atty., pending yung mga questions natin regarding sa conduct of elections. No? Siguro naman hindi napunta sa wala lahat ng ating efforts sa People's Choice Movement mula pa noong 2016 hanggang ngayon. Ano yung nakikita natin achievements na pag-abante ng ating gawain sa People's Choice Movement? Palagay ko, for me, yung pagkaintindi ng mga botante ng mga issues. Number one, for me, I think yung campaign natin against political dynasties, I have a feeling na it's really, right now, medyo nagsisink in. Tumatagos na siya at naintindihan ng tao yung bad effects ng political dynasties, lalo na sa local. And you can see this. Sa, halimbawa, dito sa Pasig, ilang years ba ang mga Eusebius dyan sa then sadly, kinalo sila ng batang-bata. 29 years old. Na batang-bata. So, of course, medyo popular yung parents, kilala yung pangalan, pero batang-bata. Matagal na nilang hinawakan ng ano. Pangalawa, yung kwento ng maestradas. Maestradas. Talo sila sa 4 na areas. Manila, San Juan, doon sa Laguna, and of course sa Senado. And in fact, si Jinggoy, talo siya sa sariling San Juan, sa sariling bayan niya, di ba? So for me, I think that's a big what do you call this? Big sign that I think people are really they're nalalaman nila yung bad effects ng political life. Pero hindi lang dito sa Metro Manila, sa ibang lugar din. No? May mga political dynasties na natutupa. And again, tulad ng sinabi ko kanina, may notorious ng mayor doon sa Negros, pangalan niya si Bonnie Peña. Notorious talaga yun, pero tinalo siya. Despite the fact na grabe yung vote nila doon sa bayan nila sa Pulupanan. At terror yun eh. Kilalang terror siya, and yet the people voted against him. So, tumatapang yung tao. That's one. Pangalawa, I think yung campaign natin against corruption is also getting there. So, to a certain extent, we're also successful. Yung our campaign against corruption. Kung tingnan mo ito, si Jinggoy, natalo. Diba? Lumabas sa number 15. Kahit si Bong Revilla, almost natalo na rin siya, di ba? And because of the campaign against corruption, nangyari doon sa kanila. And in fact, I had a feeling na given one more month of campaign, matatanggal si Bong Revilla from the winning circle. So, bababa siya. Sa middle class,
kitang-kita na yun. Doon Kita sa niya. baba. Oh. Doon sa baba talaga. Sa Class D voters na around 78% of all the total voters. 78%. So, kailangan doon siya pababain. Mm. Pangatlo, yung campaign natin against, ang campaign natin for an independent Senate. But we have to remember that this is a new message. Mm. This is the very first time that we use this message in the campaign. We've never used this message before, that we need an independent Senate. Mm. So, in fact, hindi talaga madali intindihin ito. Pag sinabi independent Senate, anong ibig sabihin nun? Ilan ba kailangan iboto natin? Bakit independent na Senado? Kahit na during the campaign, ang dami kong na-encounter middle class na hindi naintindihan niya. Na pag sinabi mong independent na Senado, tatawagin nila ilan ba kailangan natin? Tapos, ano ba ang dangers? So, bakit kailangan natin independent na Senado? Kung hindi siya naintindihan ng middle class, lalo pa din sa baba. So, pero at the same time, I'd like to believe na we were successful to a certain extent in that campaign, yung independent na Senado sa middle class. Sa baba, hindi siya bumaba. So kulang tayo ng messaging para mapababa doon sa Class D voters, especially with 78% of the voters. But there are other signs of we have other achievements. I think, well, not us personally, but yung sa labor, for instance, sa hangin ng mga manggagawa, I think there is more unity in the ranks. Pero hindi lang na-translate to votes. Kikita mo doon sa boto ng mga labor candidates, for instance. So, correct. I was hoping na umabot sila ng mga 4 million, 5 million. So ang unity nasa leaders pa lang. Siguro. So, kailangan pa pababain dun sa mga manggagawa o sa message sa manggagawa. And one big achievement in these elections, I think, is the fact that the faith-based organizations came out really openly and strong in these elections. In a unified manner. Iba-iba lang yan I think so. Iba-iba organization. Yeah. Churches. There was no perfect unity, but it was close to perfect unity because we came together. But we need to strengthen it para bumaba yung message. I think yung messaging na lang para bumaba doon sa 78% of the voters. Kahit yung message na our faith, our vote, bago rin yan So, correct. Ngayon lang natin ginamit yan. Pero pag middle class feeling ko kailangan natin ng konti pababain siya sa doon sa Class D voters. Yung ating pananampalataya. Di ba? Ngayon, Atty.Alex, mukhang ang lalabas hindi magiging independent ng Senate. Mas marami lumabas puro pro-administration. Ano na yung task at hand sa atin para kahit pa paano masalag natin yung mga kinatatakutan nating issue ng sovereignty, human rights, EJKs, martial law, revolutionary government. Anong task at hand? Yung options natin. Yung campaign natin for an independent Senate, it was our biggest fight in this election. To have an independent Senate would have been our biggest victory in this election. Of course, importante din yung victory sa mga local sa mga LGUs. But our biggest victory would have been an independent Senate. Why? Because the biggest dangers to the country are in the Senate. And the biggest dangers to our country can only be prevented by an independent Senate. There are three big dangers, or the three biggest dangers that I see in our country. Number one is really the increasing influence of China in our government and eventually to our natural resources. Kailangan talaga tayo mag-ingat sa mga agreements natin with China. Otherwise, we could lose many of our nation's properties. Our country
Second, an independent Senate can protect that. An independent Senate can investigate all of the agreements with China and can protect us. Second, the second biggest danger is the declaration of martial law or revolutionary government. And because it's really a possibility. With the president having full control of the machinery of the government right now, he can declare a martial law and he can have the approval of Congress, the Senate, and he can have it. But I am not sure he will not be satisfied with that because he is still operating within the law. The Constitution. He will be tempted to declare a revolutionary government so that walang limitations because there is no constitution that can limit him. That's why an independent Senate can really prevent that from happening. The moment na hindi lang mag-participate yung Senado, wala na. Hindi na magiging declaration ng martial law or ng revolutionary government. And the third biggest danger is the adoption of a federal constitution that is anti-Filipino but pro-foreigners, anti-people but pro-big business, anti-democracy but pro-political dynasties. So, an independent Senate again can prevent that from happening. Can oppose and can really stand against it. So, ito yung three biggest dangers that our country is facing right now. That's why I said that the biggest victory would have been an independent Senate for us. Our biggest battle was really that fight for an independent Senate. Now, since we don't have an independent Senate, what can we do? Of course, number one, we need to be vigilant. We need to continue warning our people about these three big dangers that we are facing. Patuloy lang. We need to orient our people, warn them that this might happen, this might happen, this might happen. What do we do? What do you do if these things happen? And of course, the organized sectors, the organizations, we need to be prepared. We need to be able to know what to do if one of these dangers actually happens. So vigilance is the most important. The preparation and what to do kung nangyari isa sa kanila. Nabanggit nyo kanina, Atty. Alex, na meron naman tayong na-gain sa ating education ng mamamayan. So ano pa ba yung susunod natin hakbang para ipagpatuloy ito para mabantayan din yung binabanggit mo mga panganib na kinakaharap natin given na hindi independent yung Senado? At kung meron pa ba ibang panawagan sa mga Kristiyan? Una, siguro po yung doon sa election. Dahil yung experience natin itong 2019 elections na recent pa, kailangan alam natin how to address the problem in the next election. Number one, I don't think na babaguhin nila yung election law. I don't think na babaguhin nila yung automated election system. So I don't think na i-revise nila yung batas at may babaguhin sila doon. So given that, tanggapin na natin yon. Ang tanong na lang sa susunod na election, how can we ensure that yung boto talaga ng taong bayan ay mabilang? Diba? At lumabas. Hindi nila babaguhin yung batas, wala silang baguhin sa sistema, pareho pa rin. So given that, ano ang pwedeng magawa ng taong bayan para ma-ensure natin na yung boto ng taong bayan mabilang at lumabas at mangibaba? Sa aking paningin po, dapat itong gawin natin. Sige, ipagpatuloy sa susunod na election sa 2022, ipagpatuloy nila, nandiyan pa rin yung DCM, nandiyan pa rin yung city cards, tapos may if-transmit pa rin yung election returns doon sa COMELEC, dadaan pa rin siya hopefully sa transmission transparency server doon sa PPCRB. So, paano yung sistema po ngayon? Pero i-insist natin na magkaroon ng manual counting sa bawat presinto. Bawat presinto.
dapat po yung mga botante sa bawat presinto, mag-sign sila ng petition or yung consent isulat nila doon, demanding for a manual count after na maipadala ng election officials yung election results doon sa susunod. Di ba, no? So, tapos na yung bumoto lahat, nabilang na, at meron ng result ang may electronic tally na yung BCM. So, nandun, pero ang balota nandun pa rin. 200, ano yan, sa bawat presinto. Dapat po magkaroon ng manual count para ma-validate lang yung resulta na pinadala doon sa Comelec. Yung resulta dito sa precinct. So pag majority pumirmaron, right then and there, pwede nang... Pag majority of the voters in a precinct would demand for a manual counting, wala nang kalaban doon yung dapat pumayag na yung election, yung Comelec officials doon. And that's the right of the voters because under the Constitution, we're entitled to a transparent election system. Nasa batas yun. Nasa Constitution yun. So we can demand that right there in the precinct. At dapat gawin yan sa bawat precinct in 86,769 precinct all over the country. Dapat magkaroon ng manual counting. Sige, ipadala mo na yung result ng BCM, tally, doon sa Comelec. Pero, mag-manual counting pa rin para ma-validate natin kung yung pinadala nyo ba kung totoong tugma sa binoto ng kampanya. Para wala pong dayaan na mangyari. So, dapat gawin yan sa bawat presinto. Pag ginawa natin yan, maniwala ka sa akin, lalabas ang boto ng taumbayan at mangyayababa ang boto ng taumbayan. Okay. We're not changing the law, we're just adding that manual counting after na mapadala nila yung DCM tally doon sa comment. Okay. Number 2, because of this po, because of itong panawagan natin na kailangan magkaroon ng manual counting sa bawat precinct in the next election, kailangan mag-organize na tayo this early. We have to organize all the organizations who want to get involved in this para may tao doon sa bawat presinto in 86,769 precincts nationwide. So, that's a challenge now for us. For all the faith-based organizations, for all the all other organizations that want to participate in this. Tsaka dapat tuloy-tuloy yung voters education yan. Correct po, no? And the third is actually, dapat po, tuloy-tuloy yung education and warning on the people about the biggest dangers that we are facing today. Kailangan tuloy-tuloy. The danger of the increasing influence of China in our government, the danger of the possibility of declaration of martial law, revolutionary government, and third, the danger of the possibility of adopting the federal constitution that is anti-Filipino people. So, kailangan tuloy-tuloy yung orientation yan sa tao and the people. Ay, marami pa tayong trabaho, Atty.Alex, no? Hindi pa tayo pala matatapos. Sige, meron ka pa ba ibang panawagan sa mga Kristyano? Siguro po sa ngayon, ang gusto kong i-address at actually panawagan na ito doon po sa mga election watchdogs natin like PPCRB, Lente, NAMFREL, any other organizations that are doing a watchdog duty sa election natin. Huwag po tayong basta-basta na lang na tumanggap sa mga explanation, especially technical explanation. We have to ask questions and we have to ensure that the integrity of our elections is protected, the credibility of the process is safeguarded, and that yung boto ng taong bayan ay talagang mabilang at lumabas at mangibabaw at hindi natutugtog. So, it's not an easy task to be an election watchdog, especially ngayon lahat electronic na everything. So, pwede siyang maging ang dayaan, pwede siya actually maging large scale na. So, hindi na retail, kundi sabi nga nila, electronic wholesale voting, parang mas mabilis siya pero less transparent siya. Correct. So, yun. Sige, maraming salamat.
Atty.Alex Lacson at pinunlakan mo kami. Sana maging tanawin kayo namin ulit sa iba't ibang issue. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sige. Kaya, sa muli, nagpapaalam po ako. Ito si Benji Oliveros, nagpapaalam sa inyo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode ng Ano ang Ating Tugon. Maraming salamat po. Maraming salamat po.